Buonasera. Buonasera ragazzi, buonasera e buonasera. Per la quarta volta buonasera. Si è capito? Buonasera. Allora ragazzi, bentornati, siamo di nuovo qui con un martedì intervistoso. E stasera, come avrete già intuito, come avrete già visto dalla copertina e così via, intervisteremo niente di meno che il Fattore Maggot. Io, ragazzi, mai avrei immaginato nella mia vita di intervistare il Fattore Maggot. Mai. O meglio, le intervisterà lei in realtà. Io sono qui a fare un po' da presenza stasera, perché fra l'altro stasera abbiamo l'enorme, gigantesco, il super huge aiuto da parte di un amico che ci è venuto in soccorso stasera, e cioè Pep. Buonasera. Ciao ragazzi. Ciao Pep. Ciao, buonasera a tutti, ciao. Pep from Scotland, dalla Scozia. O Glasgow. meglio, è italiano, ma è in Scozia, vive in Scozia, giusto? Sì, Glasgow. Vissuto anche un po' in Edimburgo, però sì, Scozia. Mi piace dire Scozia, in generale, bellissimo. Ok. E il nostro Pep, lui in realtà è un imprenditore, possiamo dirlo tranquillamente, vive da tanti anni tra Inghilterra e Scozia e stasera ci aiuterà ovviamente nel difficilissimo e enorme compito di tradurre simultaneamente, perché il problema ovviamente qui non è solo tradurre, ma è tradurre simultaneamente mentre noi andiamo avanti nell'intervista, senza disturbare ovviamente, senza rendere l'intervista poco confortevole sia per l'intervistato, sia per l'ospite, sia per tutti voi. Quindi è un lavoro enorme e di cui mi sarei dovuto far carico io questa sera con tutte le problematiche del caso, e per fortuna ci è venuto appunto in soccorso il nostro Pep. Quindi io lo ringrazio innanzitutto e gli auguro un buon lavoro per stasera. Grazie, ci divertiamo. Allora, vi vengo a salutare. LDN, tornerà presto. LDN, allora, noi l'avevamo detto, a nostra discolpa, avevamo detto che ieri non ci sarebbe stata la live su Twitch, perché Paolo è partito, vi dico solo dove è andato, da quello che so io, dovrebbe essere andato in Israele, Paolo, quindi per un suo viaggio, credo di piacere. Quindi Paolo tornerà la prossima, fra una decina di giorni, tornerà il 30 e riprenderemo a fare lettura e commento del Silmarillion. Io vi avevo avvisato sia durante l'ultima lettura e commento, sia su Discord. Ragazzi, io più che far questo, io purtroppo, come potete immaginare, non riesco ad avvisarvi singolarmente quando non c'è una live. Io cerco di avvisarvi tramite il maggior numero di canali, e solitamente, io ve l'ho detto tante volte, vi avviso tramite la stessa live, quindi le live precedenti, dove io a fine di ogni live io vi dico la programmazione a breve del canale, lo faccio in ogni live, sia tramite Discord, dove ci sono anche i vari moderatori, tra cui l'Oscuro Signore, ad esempio, che mi aiutano a farvi determinati avvisi, a farvi arrivare determinati avvisi. Io purtroppo Instagram, come vi ho detto tante volte, non sono un gran instagrammatore, ci entro poco su Instagram, ve lo dico molto sinceramente, è il social che uso di meno. E lì, diciamo, quindi tendo a dirvi, a fare gli annunci più importanti, mentre quello che sto usando di più è per fare gli annunci è Discord. Quindi quando siete in dubbio, venite sempre a dare un'occhiata a Discord. Capisco che molti di voi non ce l'hanno, però ragazzi, io non so in che altro modo fare. Altrimenti vedetevi la fine dell'ultima live, dove io vi dico qual è la programmazione. Alla fine di ogni live vi dico: questo faremo nei prossimi giorni, lo faremo questo e quell'altro, e se c'è qualche avviso ve lo do, va bene? Per esempio, ci sono altri progetti in programma a breve, di cui vi parlerò nei prossimi giorni, e ve ne parlerò durante le live. E va bene, comunque, vengo a salutare ancora un canale che se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Grazie a Umberto, grazie per tutto quello che fai, Frank e company, ma grazie a voi ragazzi, grazie a voi che supportate ovviamente questo progetto. Quindi grazie. Poi saluto Riccardo, buonasera a tutti, finalmente sono le vostre, in questo periodo sono un po' pieno di impegni. Non ti preoccupare Riccardo, non ti preoccupare, siamo tutti pieni di impegni, quindi ti capisco perfettamente. Voglio salutare Eri, ecco, ve lo dico subito. Venerdì, sì, dovrebbe essere venerdì, l'abbiamo rimandato a venerdì proprio oggi, ci sarà la live con Erinvor, dove faremo la classifica dei personaggi dello Hobbit, della trilogia dello Hobbit. Quindi siateci, ve l'ho detto, non potete dire che poi non vi avevo avvisato.
E quindi ci sarà il nostro Harry che torna dopo un po' di tempo. Mancava da un po' il nostro Harry, quindi mi fa piacere riaverlo con noi il prossimo venerdì. Comunque, saluto ancora tutti e iniziamo ad entrare un po' nel pieno della serata. Iniziamo, in attesa dell'arrivo del nostro ospite. È successo qualcosa qui, un attimo solo. Iniziamo a leggere quella che è la biografia del nostro ospite. Quindi di chi intervisteremo stasera? Allora, molto velocemente vi condivido il file preparato dalle manine della nostra Kelly. Quindi eccolo qua, eccovelo qua. Allora ragazzi, molto velocemente, Cameron Rhodes è un attore sia di cinematografico che teatrale neozelandese, quindi neozelandese, e anche un regista. Si è laureato alla Toi Whakaari della Nuova Zelanda, che è una scuola di drammatica della Nuova Zelanda, nell'87, l'anno della mia nascita, con un diploma appunto in recitazione. È apparso in varie serie TV, tra cui anche Xina, principessa guerriera. Io voglio sapere cosa ha fatto in Xina, principessa guerriera. E film come Royal Treatment, Lord of the Rings, Le cronache di Narnia e Housebound. Housebound mi manca. Poi è apparso in oltre 95 produzioni teatrali tra la Nuova Zelanda e l'Australia, interpretando ruoli incluso il Cyrano del Cyrano di Bergerac, Orgon in Tartuffe e ha una produzione del teatro Silo nel 2011 e Truscott in Lot. Poi è apparso in Garfield Toad in Black Lover di Stanley Maku, prodotto dalla Auckland Theatre Company, e poi è prima presentato alla Lucan Festival nel 2020. E ci sono poi i suoi lavori televisivi, tra cui The Luminaries per la BBC, sì, yeah. Sì. The New Legends of Monkey su Netflix, Rake per l'ABC di Australia, e poi ha interpretato Gavin Walters in un mockumentary, una webserie mockumentary, Colorblind, come attore. Interpretato l'attore? No, non ho capito, che è qui? Taihara? Com'è lì? It's web series Colorblind by an Australian actor, Taihara. Ho capito, però Yeah. cioè lui ha interpretato quell'attore. No. The actor is Taihara, is the one who created Colorblind. Ah, And ok, the quindi show ok, is about e lo show l'ha casting creato agents. Taihara. Yeah, Ok, perfetto. Quindi diciamo che, ragazzi, I didn't per write farla molto semplice, non ha fatto solo ovviamente il fattore Maggot in Il Signore degli Anelli. Fra l'altro noi, dato che abbiamo già preparato le domande sono già pronte, le domande si incentreranno moltissimo sulle differenze che del personaggio tra il libro e il film, perché sappiamo che purtroppo nel film è stato tagliato molto a questo personaggio. Nei libri invece questo personaggio ha un ruolo molto più importante, ha uno spazio molto più grande, mentre nei film il suo spazio è un po' più contenuto. Alla fine c'è in una scena dove lui si viene spaventato dal Nazgûl, rientra in casa e si chiude in casa. Dice, fra l'altro, fa anche lo spione, infatti quello che diceva anche prima Pep, che lui non sopporta il personaggio perché lui nei film fa lo spione. Nel film. Però, sì, purtroppo nel film è stato trattato un po' maluccio, mettiamolo in questo modo, perché diciamo che nei libri fa una figura sicuramente migliore. E la scena non potresti metterla, ragazzi. Allora, dopo 2 anni ancora non sono riuscito a farvi capire che YouTube rompe le scatole con il copyright. Molto spesso persino le immagini prese dai film YouTube te le fa contare come violazione di copyright. Quindi purtroppo no, non posso mettervi la scena, esattamente come non vi ho potuto mettere le scene precedenti degli attori che abbiamo intervistato precedentemente. Non è un problema mio, è un problema di YouTube, nel senso che YouTube rompe le scatole, molto, molto semplicemente. Anzi, più il canale è grande, più ti rompe le scatole, proprio perché YouTube dice, tu hai un canale grande, hai mostrato una scena di un film a un grande pubblico, quindi devi pagarne i diritti, addirittura hai fatto una violazione, eccetera, eccetera. And there he is. Comunque,
He's just Ragazzi, arrived. ho il piacere di presentarvi qui con noi il signor Cameron Rhodes. Buonasera. Hello. Good evening. Buonasera, ciao. Buonasera. Actually, buongiorno, because I've messed up the time 100 times. Your time. It's 10 a.m. your time. It is, because I'm in New Zealand. Yes, so buongiorno from me, but buonasera to you. Buonasera for us. Have you been in Italy before, Cameron? I have, and I love Italy. I went there only once in 1993. I went on a tour of Europe with my sister, actually. Went on the train, got a Euro rail pass, which you could get in those days. Mm-hmm. And we went, we only stopped in Roma railway station. And then we went on to Florence, to Firenze, and we stayed there, and I loved it. It was just wonderful. And okay, 1993 is too long ago. I know. Time to schedule another trip. It is. That's older than the Lord of the Rings. I mean, I know, terrible. And I was very young then, and but I've also sung in Italian because I've trained in singing, and I've sung an opera chorus in the Barber of Seville and in Turandot. Turandot. Can you give us a line? Can you give us a line? Am I putting the pressure on? If you gave us, I can. I mean, I was going to end with this, but I could start with this. I could sing a little bit of an aria. Should I do that? Well, let's start and end with it. Let's start with an aria. I'll do half of it now. Then I'll do the second half later. How's that? That's great. So it'll be the wrong key because I'm not a tenor. I'm a baritone, and this is actually from Tosca. And I sang this in a play about Maria Callas, who of course is Greek, but she opera star. A play years ago called Masterclass about Maria Callas. And although I'm an actor, I'm also a singer, and I played the tenor, and she's tutoring. So this is early in the morning for me, and it's completely the wrong key. So it'll be like a unusual baritone version of this. So I'll do half of it now and half at the end. How's that? That's excellent. This is Cavaradossi in Tosca. Here we go. So I'll do half now. Look at the lyrics here. Recondita armonia di bellezze diverse e bruna floria la radente amante mia e te beltà ignota cintati ch'iomo bionare tu azzurro hai l'occhio Tosca l'occhio nero. There we go. Bravissimo! Wow. Grazie. Wow. I was not prepared for that. What a great start to the interview. Wow. No comment. I just thought of that the other. I was having a shower. I thought, oh my God, I have actually sung in Italian. That was a perfect. Apologies if the pronunciation was wonky, but yeah. Cameron Rhodes, everybody. So, Cameron, forgive us. We dove right in, and we're not doing our audience any justice because a lot of our audience does not speak Italian or does not speak English. Excuse me, only speaks Italian. So you'll see on your right, I think, you'll see Pep there, Giuseppe. He's our translator tonight. Ciao. Right. And so we're going to try to keep a good flow in the dialogue, but we'll have to pause kind of regularly between questions and answers to make sure we give Pet time to translate and to the rest of our audience. Cameron, if you give me a few gaps between one word and the other, I'll be happy to fill in with my translation. Certainly. So I shouldn't speak too fast. I should just be mindful of being flowing but clear. So andante, maybe. To use musical terms again, I'm actually a jazz major. I was a jazz guitar major. Yes, wow. I never sang opera. I kind of sang some rock and roll. But fantastic. Yeah, fantastic. I fancy myself a theater buff and singer. Not nearly as good as you. So you are in Rome now. Are you currently in Rome? We are not. We are in Naples, actually. Ah, Naples. In beautiful Napoli, right beside the great Vesuvius. Yes. Now that's the home of pizza, I believe.
That is the home patria della of pizza. And mandolino. Yeah. Yeah. Oh, the mandolin. Ah. Yes. Yeah. Oh my God, I want to go to Italy now. You're making me Voglio want andare in to go. Italia adesso. Well, Cameron, Mi fate venire I voglia will di tell andare. you, Frank and I have a nice big house. It's a little crowded, so if you want to come for peace of mind, you probably won't get it. We've got 4 kids, 6 dogs, 4 cats, Wow. 2 parrots, Wow. sugar gliders, and the whole. A zoo. A zoo. We have a zoo, Oh my goodness. but it's fun, and we can take you around for some great wine and Yeah. food and all of that. Okay. People Well, let's stay in touch. ask a fast translation. Yeah, Pep, can you translate for us real Really quick? fast. Just Well, it's really your stuff because you got many dogs and houses. So parliamo loro stavano raccontando il fatto di avere una grande casa e che c'è sempre spazio per lui per andare per visitare. Ovviamente. per visitare, sì. Okay, so We can start? Yeah, we can get started, Cominciamo. Cameron, if you're ready. Yeah. We'll just Sì. dive right in. Ok. Entriamo dentro. Just a moment. And This one. Cameron, you'll see that we've translated the questions there, right there below in Italian. So first off, we've already mentioned that you're from New Zealand. Innanzitutto and diciamo you've che had- sei di New Zealand. And you've had a long-standing acting career there, but with global renown, obviously. Hai avuto una carriera lunga con tanti attori. And Pep, will I think we've got all the questions in Italian below. Okay. So I'll go ahead and ask the questions, let Cameron respond, and then he'll kind of give you a few breaks to translate from I there. will do that. Perfetto. So we're going to dive into your career in a second. And I want to talk, too, about some of your most recent projects, specifically the royal treatment. But as a Kiwi, what is it like working on set with local filmmaking giants like Peter Jackson, Fran Walsh, and Philippa Boyens? Can you tell us a little bit about that? I can. So this was a very exciting time in Wellington, New Zealand, where they are based and where I used to live. I'm in Auckland now, but they were in Wellington, and this was we could hear the rumors about this big film coming, and then I can give you a bit of a background to how. And I know it's question 3, but I'll come to that in question 3. But basically, extraordinary. I mean, working with them was mind-blowing. Put it that way. So I'll just leave a little gap. Sure. That's certainly what we've heard. Pep? Pep is blocked. I think that freezes. Oh, did he freeze? Okay. Oh, no. So just so you know, Pep, even though he's Italian, he's in Scotland right now. What? And I told him, we lost Pep. He'll come back in a second. But I said, Pep, if you can understand the Scottish accent, you'll do just fine. Don't worry. Ma truco io. Quindi ha detto che sì, lavorando con Fran Walsh, con Peter Jackson, con Philippa Boyens era incredibile. There was come si dice? There was a rumor at the time about this new film in Wellington. C'era questa voce che stessero per fare un film a Wellington. And he says he's going to tell us a little bit later what it was really like working with each of them. Ok, era eccitato per lavorare in quel progetto. Quindi non vedeva l'ora di lavorare in quel progetto. Esatto. Okay, So next one. I had a long association with the 3 films because although I had a small part in it, Fattore Maggot, I was involved behind the scenes a lot, actually. Right before the film, when the film was like an embryo, when it was still being developed, right through to when they were doing a thing called ADR, which is like voiceover work. Yeah, for example, I was there involved when John Rhys Davies was doing the voice of the Ent. I can't remember the name of the character, the tree, the talking tree. Yes, Treebeard. Treebeard. So I was involved off and on over several years with kind of on-set work and
feeding in a lot of the lines to a lot of the main characters, particularly when they were doing reshoots or pickups. They couldn't get all the actors together at the same time, so they'd hire someone like me or other actors to be off the side of the camera, acting opposite, playing all the other parts, with Orlando Bloom or with David Wenham, say. Yeah, so I did that a lot, actually. So I was sitting right beside Peter Jackson, like centimeters away, acting opposite, feeding the lines in. Yeah, over several years. That's great. Pep, did you get some of that? Sì, l'ultimo pezzo. Allora, lui non ha fatto soltanto la parte lì che conosciamo tutti, lui ha dato anche la voce e le movenze a molti personaggi. Ha fatto tante scene alongside Orlando Bloom, quindi ha avuto sempre l'opportunità di Jackson. Questo apologize is the only last bet. Non ti preoccupare, Pep. Yeah, so Cameron, we just did an interview last week with director and co-producer Rick Porras. You may remember him. Yeah, and wow. One of the interesting themes that he and others really have brought to the table as we've interviewed them was just how you may have been brought to the set for a particular role, but people were there to just sort of pitch in wherever, and they found themselves doing just that. It was one big family, and you just stepped in where you were needed. In his case, he was a stand-in for Gollum. And we see him featured in some of those extras. So that's one thing that I didn't realize about you, that you were really kind of feeding those lines for a lot of the other actors in the other scenes throughout all three movies, really. Yes, and that's a very New Zealand way of working, Kiwi way. And a lot of the American film companies who come here or overseas are surprised by this, that because everybody helps everybody out, and it has got a family feel. That partly is the culture of New Zealand, but it's also influenced, I think, a lot by the Maori culture and Polynesian cultures, because we're in the Pacific. Yes. And that's very much the philosophy. I'd say it's similar to Italian, actually, where family's important, where we all help each other out. It's egalitarian, that word egalitarian, meaning not hierarchical. Although film sets are very hierarchical, like it's like the army. So being on a movie set's like a military exercise. You've got all the departments, particularly a major film like Lord of the Rings, where there are hundreds and hundreds and hundreds of people involved. But the New Zealand way is, you'd see the director picking up a bag to help someone. You'd see people helping each other out. So that's very much part of it, and that family feel. And this is a trademark, I suppose, of New Zealand and of Peter Jackson's movies and all the other movies, big or small, that are made here. Allora, la maniera di lavorare dei neozelandesi, che sia un lavoro grosso, piccolo, lo si fa tutti insieme e si parte dal basso. E questa è una cosa che gli americani sono sempre rimasti a bocca aperta quando vengono a lavorare con noi, e ovviamente anche quello, il modo di lavorare di Peter Jackson è la tipica persona che viene ad aiutarti, ti sposta la poltrona, ti aiuta, ti dà una mano. È il modo di un lavoro di squadra, praticamente. Molto familiare all'italiana. Ok, next one. Sure. Ok, so next question. Prossima domanda, ragazzi. Prego. So you've done a little bit of everything in your acting career, and really everything. We touched a little bit on your filmography, but we really didn't touch on everything, because you've done so much theater. You've played so many different types of roles, from psychiatrists to, and I heard you're a bit of a horror buff as well, correct? I am. In fact, that's one of my favorite genres to both watch and to act in. Some people hate horror. I love horror. I did a horror movie called Housebound in 2014, where I played a psychiatrist who ended up being I don't want to give anything away. People haven't seen it, but put it this way. We mentioned it. Yeah, I was kind of dodgy. Or a bit off, and so I have done that, and I've done a lot of plays, probably 100 theater plays, stage plays and musicals. In the last few years, though, I've been doing more screen work, and I've been going to Hollywood. So I've been going to LA. I've been to LA 3 times this year, and did a little film in California a few months ago.
yeah, so I'm moving more into the screen work as well now, as I suppose got a bit older, and and enjoyed that as well. Trying to work more internationally now. Sì, sarà perché sto diventando un po' più vecchiarello e sto cercando di espandermi un po' e quindi uscire da Nuova Zelanda. Lui ha fatto un film chiamato Housebound, non so come l'hanno tradotto in italiano. Lui interpreta la parte dello psicologo, però ovviamente non vuole fare nessuno spoiler, andatelo a vedere. Quindi adesso si sta facendo un film a Los Angeles, in California, che uscirà a breve. Quindi si sta dando molto, ma molto di più alla televisione, allo screen, invece che al teatro, agli stage. Quindi al momento si trova in California, Sì. Los Angeles. Mm-hmm. Ah, ok. Yep. Ok. So I feel like you've got a little bit of a story lined up here for us on the next one. Can you tell us how you got involved with the Lord of the Rings back 20 years ago, over 20 years ago? It's astonishing. I know, it is terrifying when you think about that. So okay, so I lived in Wellington, as I said, and I was mainly working in theatre. So I was doing a lot of plays. But then I got asked, because I'd also done lots of radio plays and voiceovers, a lot of stuff as well. I was asked by the production company, 3 Foot 6, I think they were called, and they had a code name. They called it a Jamboree, so we didn't know what it was, to come in and help read some scripts. Now, it was me and some other actors, a small group. So Craig Parker was one of them, and I know that he was. He's a good friend of mine. He was one of the elves in Lord of the Rings. Mm-hmm. There was, her name will come to me in a moment. She was one of the casting directors as well, and she was in it. And was it Mulhaney by chance? Yes, that's right. Yep. So what we were doing, we were reading these scripts, these long scripts that Peter Jackson was there, Philippa Boynes, and Fran Walsh were there in this little recording studio, and we had to sign these, confidentiality things. Non-disclosure. Yes, and we were reading these adaptations from the book, like a radio play. And I was reading a lot of the male roles, like Boromir, Faramir, Aragorn, Craig Parker. He read Frodo, and older actor who's passed away, Peter Vere Jones, he read Gandalf, for example. And I can't remember if Sarah McLeod, who I know you've talked to, was involved. She might have been. I can't remember. But anyway, we'd read these. Yeah, Liz Mullane was the casting person. And we would read these scripts in different accents, English accents, and they'd record us. And I think what they were doing is they were putting storyboards to our voices. Together, yeah. Which eventually became a thing called Previs, which I know that Peter Jackson used later, digital. But this is pre-digital, remember? This is a time where cell phones are only just coming in. And we read this, and this went on for over a year, I think. Like every few months, we'd get together, and we'd read these scripts. And originally, of course, it was only going to be 2 films. Right, before New Line came along. Yeah, so maybe a little pause, and then I'll elaborate. Please. Pep? Ok, è stata una cosa assolutamente casuale. Qualcuno un giorno gli ha detto: guarda, stanno facendo un super film e sarà fatto in Nuova Zelanda, andate a vedere. Quindi lui si è recato lì con qualche amico, tra cui Craig Park, Hale, Mammy, e lì gli hanno fatto leggere dei pezzi del libro a cui dopo sono stati applicati degli storyboard per dare già un senso del film. E hanno fatto tantissimi personaggi dagli Ent, hanno fatto Gandalf, hanno fatto Aragorn, e quindi loro hanno lavorato già con Peter Jackson dall'inizio. Lui era lì dal momento 1. Loro sono stati i primi, e infatti sono stati tra i primi a firmare questi contratti di silenzio, insomma, in cui non si poteva rivelare su che lavoro loro stessero lavorando. Perfetto. Next one. No. He was continuing on. He hadn't finished yet. He was just kidding. So then what happened was we did the reading, and then each time we came back, the script got more filmic, I suppose. So less dialogue and more description. Like the big print, they call it, or stage directions of the action. We did this, but also at the same time they started doing auditions for all the roles. I think I auditioned maybe for a dwarf, and then I auditioned for maybe a hobbit, but
they had kind of code names. They were made up scripts. Every actor in the country had auditioned, but you know what? They were auditioning pretty much every actor in the world because they had global. Sure. This is before global casting became a thing, which it is now. Because I'm auditioning for stuff around the world via self-test, which you do and you send it off on an MP4. But in those days, no, it was still VHS. You were on the hunt. Yeah. And I know Peter Jackson said that he had probably looked at 200 different Frodo auditions and was terrified that he would not find Frodo until, as luck would have it, Elijah Wood actually recorded his own little sent it in. I know. Audition and sent it in. I know. And I auditioned, everybody auditioned. And there was a moment I remember where Liz Mullane, who was the New Zealand casting director, had a folder. I'm sure she won't mind me saying. She had a bag with a folder with actors in it. We couldn't look at it, but I think they were like some of the actors they had in mind. And I would have loved to have peeked. Sure. But they would have been film stars. And you see that because this is one of the first big movies in New Zealand of that scale. Right. And Peter Jackson, when he got the money from Hollywood, he really could, in a way, have who he wanted, in the casting. I'll pause there. Sì, allora per completare il discorso che aveva fatto prima, dopo di quello sono cominciati poi i casting a livello globale per i personaggi un po' più importanti e loro già lì cominciavano a vedere che erano più già descrizione già della storia, dei luoghi, di quello che sarebbe poi diventata la scena. Un episodio carino è che loro andavano a sbirciare i nomi, no, dei candidati nel libro di Melissa Lane, che era appunto quella che faceva il casting degli attori, e lui aveva sempre questa voglia di andare lì a spiare, no, e a guardare un po' chi sarebbe stato chi, ed era, diciamo, un episodio divertente di quel momento. Ok. Next one. Right. What? Okay, so we are all Tolkien fans here, of course. Were you a Tolkien fan before you got involved? Yes. So I was in one of my first plays I did as a child when I was about 12, was The Hobbit. So it was a big like a children's production. And I played Balin, the oldest dwarf, and I was about 12. And it was amazing production. We had a big small dragon. They had adults as well playing Gandalf, etc. And that's when I really started reading the books. At that time, I loved that show, and that was one of the first moments I thought, "Wow, this is maybe something I want to do for the rest of my life." And that was the world of Tolkien. I was introduced to that. So then I went on to read Lord of the Rings as a teenager. This is before Lord of the Rings was really a popular thing. And I also remember at university in the mid-'80s, my English lecturer saying, does anybody read Lord of the Rings anymore? It becomes sort of something that it wasn't popular. Now that all changed, of course, Right. with Lord of the Rings. So the answer is yes, I was from about 12 years old. Sì, più o meno dall'età di 12 anni che sono un fan di Tolkien, per due ragioni. Per il fatto che c'era una produzione per bambini, no? Lui aveva più o meno 12 anni, ha interpretato un Hobbit, e c'erano anche personaggi come Gandalf, c'erano dei draghi, e questo l'ha portato poi a iniziare a leggere, quindi nelle sue, tra i 10 e i 15 anni, a leggere Il Signore degli Anelli. Quindi è stato un momento in cui sono nate le due passioni, quella per la cinematografia e diventare attore, e quella per Tolkien. Quindi sì, sono un fan di Tolkien. So we talk a little bit about the books. And so your first encounter with Farmer Maggot was probably at a young age, reading the books. And Yes. Farmer Maggot, arguably in the books, was a bit more fierce than what we see portrayed in the film, right? So when the Nazgul approaches Farmer Maggot, he kind of stands up to the Nazgul when he's asked where the Baggins live. He looks out for Frodo. He really kind of rescues Frodo at one point. But in the film, we see a more timid Farmer Maggot who sort of retreats back into his house. So why this difference in the character portrayal between the movie and the book, do you think? Yes. So the story behind that, in the original
cut of the film, the first, Fellowship of the Ring, Farmer Maggot was only that scene, where he's running with the sickle, and you just hear his voice chasing them. Yes. That was yes. it. That was it. So my scene was done as a pickup scene, very late, very close to when the film was released, actually, that year. When I auditioned, as I said, and I didn't think I'd had a role. And then I was contacted, my agent was contacted saying, look, can we have Cameron for a featured extra, like a small, may not have any lines, but to be in it, as a moment in the film, as a scared hobbit was the description, like frightened hobbit. And then I was getting my costume fitting, and a person came up and said, look, you might get some lines, you might get a line, you might get thrown a line on the day, so be prepared, but you're basically just got to be afraid. Okay. Just before I started filming, the script comes through, which is the script you see in the movie, with the name Farmer Maggot. So they decided to make that character Farmer Maggot. He was just going to be scared hobbit because they needed a moment in the film. One of the producers told me this. It's exactly half an hour in, or around half an hour in, a turning point in the movie, the first moment of real fear of hobbit, lovely hobbits, fear of, Mordor, Sauron coming through. That moment of fear, they also decided to make me a character, which I'm glad that they did. And they decided to sort of morph frightened moment into the Farmer Maggot character. So in a way, it's a kind of adaptation of the original character. And in fact, that person running, going, get up, that's not even my voice. That was another actor doing it. It was. You're right. You're right. But okay, so that makes total sense from in terms of driving the narrative within the film. That really was the turning point where you see that fear introduced to this otherwise very happy, harmonious community. And a lot of people remember that moment, like around the world, when I've talked to people and they would say, oh my God, you're Farmer Maggot. They remember that moment. Even though it's only 30 seconds long, it's a very key It's scene. Memorable. It is. Anyway, I better have a pause. Yeah. Sì, rapidamente. Allora, inizialmente quella scena lui non doveva nemmeno averla, lui doveva semplicemente andare lì in giro a spaventare gli hobbit con il falcione, la scena che conosciamo tutti, no? Però a un certo punto poi Peter Jackson insisteva su questa paura, tu devi essere un hobbit impaurito, e lui l'ha fatto così bene che piano piano si è deciso poi di aggiungere quella scena famosissima del fattore Maggot alla porta. Lui addirittura a un certo punto ha pensato di non avere più il lavoro, perché è stato chiamato quasi all'ultimo, infatti lui è stato poi preso come un extra ufficialmente, quindi feature extra, quindi come un extra. Però alla fine poi le scene si sono aggiunte da sole per scelta di Peter Jackson. Great. So enlightening. That was always an interesting difference for me, because Peter Jackson always said we wanted to present this film as if it was a historical film, not like it was a fantasy film. And he wanted to stay true to the book. So I always wondered why that distinction. But you see some additional layers to Farmer Maggot's character in the book that we don't really see in the film either, because you just have that very small clip. For example, Farmer Maggot is really the first villain or quasi-villain that Frodo encounters when he's younger, when he's stealing from Farmer Maggot, and Farmer Maggot essentially beats him and chases him off the farm. But prior to leaving the Shire, Farmer Maggot actually helps Frodo and his friends escape the Nazgul by taking the ferry and giving them food, thus teaching Frodo something about forgiveness and carrying the book's theme that even the smallest person can change the course of the future, as Galadriel famously says. So what do you think about the filmmaker's decision to leave all these really impactful Farmer Maggot scenes out of the film? Well, the thing is about films is that you have to tell a story within a time frame. So, and look, it was a generous time frame anyway for those movies. Most movies are about 90 minutes, or 2 hours maybe. And
And so I understand that. So they have to, this is true of any filmmaker adapting a book. They need to make it work as a film, you know? If it was absolutely accurate, you'd have Tom Bombadil in there, wouldn't you know, who was cut out completely, for example. Right. And a lot of stuff. And the first film would be about 7 hours long, and frankly, it'd be very boring. So you need to adapt, and I understand, it's dramatic license or poetic license is being used. And so a lot of the themes you've just described have been integrated, I believe, in other moments of the film, where Galadriel, you said, or moments the hobbits have with Gandalf or others. The spirit of it, the spirit of those things are in the movie. And the sacrifice, I suppose, is that Farmer Maggot becomes a 30-second character as opposed to a 1 hour character or 40 minutes. That's the reality of filmmaking. And that is what it is. It's entertainment. It has to be entertaining, you know? It's show business. Purtroppo, essendo show business, quando si va a fare un film, soprattutto di un adattamento così grosso, si deve cercare di stringere il più possibile. E questo purtroppo è una pena, perché altrimenti avremmo avuto il mio personaggio da 1 ora invece che 10 minuti. E questo è un peccato, però alla fine ci adattiamo ai tempi della cinematografia. È stato bellissimo, lo devo citare anch'io, Tom Bombadil, perché lui ha detto altrimenti avremmo avuto tempo per Tom Bombadil. Peccato. Quindi diciamo che non è gravissimo come non aver avuto Tom Bombadil, però è comunque peccato. Dispiace. Yeah, so I think that must have been really challenging the whole way through for a true Tolkien fan like Peter Jackson, because you have such rich characters. And to your point, something's got to give, something's got to get cut. So, where do you take? And also, they didn't know if the films were going to be a success. Like that first film. Did they not? Sure. No, it was a risk. So they, like any film, nobody knows. Like these Avatar films, James Cameron just said, if the first one doesn't do well, he's not going to release the others. Right. So you just don't know if I think it will be. But you just don't know if it's going to take off. So they weren't sure if the first movie was going to be a success, and it was. And so then they had a lot more money to do reshoots for the second 2 films. So the thing is that also it's Hollywood. So Peter Jackson had Hollywood executives in the studios putting pressure on him to make it a Hollywood film, meaning, it has to be a box office hit. Right. I think we're going to come to the TV series that's on now. That's different. That is different. And we can talk about that. That is a different beast to a standalone film. Altogether, isn't it? Go ahead, Pep. Sì, purtroppo, nonostante sia strano pensarlo, c'erano dubbi dopo il primo film. Non si sapeva che si sarebbe fatto un secondo, ma c'erano dubbi per addirittura se si arrivava al terzo. Purtroppo Peter Jackson ha dovuto inginocchiarsi un po' ai poteri forti di Hollywood, che lo premevano, aveva pressioni continue di fare un film comunque che rientrava in una tempistica abbastanza commerciale per tutti. E nonostante ciò ci sono stati film comunque da 3 ore e passa. So we interviewed a fellow Hobbit a few weeks back, Rosie Cotton, played by Miss Sarah McLeod. I'm sure you know her well. I know her well, yes. And she told us what it was like to get into her full Hobbit gear with the hairy feet and all. What was that like for you? Did you have to do the same? I did. And Weta Workshop, who did all the prosthetics, and the people who did the costumes were amazing. And so I had a fitting where I had false ears. I had a wig, which was almost exactly like my hair at the time, but it was. I was wondering if that was your real hair. So it wasn't. No, I used to have red hair. It's now gone sort of white, but it was almost exactly like my own hair at the time, but it was real hair. So they got these wigs which are worth $10,000 or more from real hair, because it has to look real. I had these big hobbit feet were like flippers, like walking in flippers, when you're swimming underwater. They gave me a bit of a fat suit, but a belly and a costume. And then when I was on set walking, it's very hard to walk in these things. It's not practical. They're not designed. They're designed to look good, but it was luckily I didn't have to walk very far.
but it was kind of strange. But I have to say, I did feel like a hobbit. I felt like a hobbit with these big feet, you know. Allora sì, innanzitutto vuole comunque sottolineare la grandezza del laboratorio che c'era dietro il lavoro, il film del Signore degli Anelli. Lui innanzitutto portava delle orecchie, ovviamente che tutti conosciamo, una parrucca, perché nonostante i capelli fossero quasi simili, lui era un po' rossiccio quando era più giovane e loro volevano che avesse questo capello un po' più scuro, e aveva questo costume che lo faceva ingrossare, li faceva mettere un po' la pancia, e poi questi piedi che si aveva la sensazione di indossare un po' delle pinne, quindi camminare non era facilissimo, quindi loro facevano queste prove, camminavano un po' in giro, però a me fare l'Hobbit è piaciuto, quindi sì, si è sentito comfortable. So another thing we've consistently heard from cast and crew, speaking of hobbits, is the sense of community and family that was present on the set. Was that your experience as well? Absolutely. And although my filming day was like half a day, and it was basically me and the dog, but I knew a lot of the crew. So they were my friends, you know, the film crew, the boom operator holding the microphone. You know everyone, you know, it's a small country, small town. Likewise, when I was working on set and noticing the other actors are working with them, incredibly friendly, incredibly family-like or collegial. Yes, you didn't get a sense of big stars, you know, making demands or throwing tantrums. No, it was not like that. It had a very down-to-earth family feeling. I absolutely 100% agree with that sentiment. Yeah. Sì, sono d'accordissimo sul fatto che c'era un senso di comunione pazzesco, ci volevamo tutti bene. Io non avevo tanto lavoro con gli altri attori, io ero principalmente io, il mio cane e la crew dietro e tutto. Però no, non c'è mai stata quella sensazione di essere intorno a big stars, no? a superstars, quindi erano tutti umili, tutti disponibili, sempre pronti a parlare l'un l'altro. Sì, era davvero un bel ambiente. So maybe that ambiance could be part of your answer to the next question here, but was there one thing in particular that you took away from your experience on The Lord of the Rings, making these films, that you have carried with you to other performance, be it TV, movies, theater? Yes, sure. Well, I think that that was my first experience of a very big Hollywood film. I had worked on Xena, Warrior Princess. Right. I don't know if you know about that, or Hercules. We talked about that right in the introduction. Big fun. Right. So just to give a little bit of this, Xena and Hercules came here before Lord of the Rings in the 90s, and that introduced New Zealand to the American way of working, of the more money, the American film set, American producers, American actors, which trained us all to be ready to do Lord of the Rings. To be very honest, this is true. And working in this way was, I mean, you've got a lot of money behind it, but also it was the attention to detail, the absolute striving for excellence. Like when I did my scene where I'm chopping the wood and being afraid, and I was afraid of a little bit of orange tape beside the camera. I was having to look at a bit of tape, you know, because that was the angle. I think we did 11 takes, but Peter Jackson's and everyone in that whole production, attention to detail and aiming for excellence, like not compromising, really going for excellence, which shows in the film. I think I've taken that away, to aim very, very high, to have a very high standard, and to aim for excellence and to really bring that to, I strive to bring that to all my work, whatever the medium is. I suppose that it is the high standard that they went for in the production.
Sì, allora, c'è da dire che loro si sono preparati all'arrivo di una produzione grossa come Il Signore degli Anelli da 2 altre produzioni negli anni 90, che erano quelle di Xena e di Hercules, e quelle hanno preparato, diciamo, poi il terreno ai nuovi zelandesi di lavorare poi a produzioni un po' più grosse. Però la cosa che lui sottolinea è proprio l'attenzione per i dettagli. Cioè, una scena come la sua è stata girata 11 volte. Lui aveva un pezzo di nastro adesivo sulla camera destra, dove lui ogni volta guardava e c'era sempre di nuovo, perché comunque finché la scena non esce perfetta, lì si rimane finché non si fa bene. Quindi sì, proprio l'ossessione per gli high standard, per il livello alto, e questo si vede poi nel film. We've got a couple audience questions, one in particular that drew my attention. So Chronicles of Narnia, another fantastic sort of fantasy type of film. You had a role in that as well. Can you tell us a little bit about that experience? Yes, I can. So similarly, I'd been hired to kind of be behind the scenes as well as play a little role. So my role, of course, was the voice of an eagle, which I did. But also, I was hired to do reading for off some of the other characters' lines. And at one point, and this never made it into this, I never had to do it in the end, but there were little children, you know, in it. And I was hired to, who's a wonderful Scottish actor who played, you know, the yes. Yes, shoot. The fawn. No, the guy. Of course, you're. The second somebody asks me about what's somebody's name, it's gone. Yeah. It's terrible. My goodness, the guy. Scottish actor. He's in Split, isn't it? He's in Split. He's in Split, about split personalities. He sure is. X-Men. He's in the X-Men. Yes, in Split, but I can't remember his name. Oh, It'll come to us. Somebody will tell us. Someone will tell us. Come Anyway, back. I had to be like a double. So they wanted me to dress up like him to scare one of the children for a moment where she had to be afraid, just because he's such a nice guy. You know, in the end, they never used me, but I got dressed. They did prosthetics and everything as a test with this amazing prosthetics guy. And then also I did work where I was reading some of the animal voices. I was filling in for Rupert Everett and these famous actors when they were doing it on the set with like funny puppets, which they turned into amazing, you know, CGI. So very similar scale. And the director, I'd worked with him. He did Shrek, a New Zealand director. Oh, I didn't know that. Andrew Adamson. Likewise. So he was the director. He had also done Shrek, and he did a movie I was in called Mr. Pip, which I had a small part. Yep. And very similar. You know, again, a lot of the same people. The crew were the same people from Lord of the Rings. You know, because more advanced technology this time, so a little bit. Yes, more advanced. A little different there. James McAvoy. James McAvoy. And he is a very nice man. We all went out to drinks. He bought me a beer. And he's a very down-to-earth, fabulous. I know, Pepper, you're in Scotland now. Scotsman. Anyway, I'll do the pause. A lot of stuff in there. Allora sì, io ammetto di non aver mai visto le Cronache di Narnia, quindi magari qualche nome me lo sono perso, però lui aveva un ruolo molto simile a quello che ha avuto nel Signore degli Anelli. Ha fatto tante voci, da quello che ho capito lui faceva la voce di un'aquila, ma una cosa molto divertente era che lui praticamente aveva lo stesso vestito dell'elfo interpretato da McAvoy, l'attore scozzese, e lui era vestito uguale ma faceva spaventare i bambini, perché McAvoy è così bravo che diceva non riesco a far spaventare i bambini sul set, quindi lui prendeva la sua parte e faceva spaventare i bambini, quindi quelli li ha avvicinati molto. Infatti lui sempre gli diceva ci andiamo a prendere una birra dopo lavoro, però una produzione molto simile a livello di budget e proprio di lavoro. Infatti c'erano tanta crew, era la stessa che era presente al Signore degli Anelli, quindi una produzione molto simile, un livello molto alto. I want to be respectful of your time. We're coming close on the hour, but a really interesting question from Davide. If you could choose any other character to have played in the Lord of the Rings films, any of the three, let's throw it out there, which one would you have chosen? Interesting. Well, it's partly age consistent. You know, now I'm
in a different age bracket 20 years ago. I don't know. There are such fabulous parts in Lord of the Rings. Mhm. I suppose what I would want to be, I think, is a human. So I'd want to be someone like Boromir or Faramir or Aragorn or now one of the kings, like one of those. Oh, Getting sure. older now. If we're doing it now, one of the kings I'd love to play. You know, You'd have been the great, especially with your kind of love of horror and kind of creepy things. You'd have been great as what's his name? The king that's sort of possessed. He's got the glazed over eyes. He's got Grima Worm. Yeah. Yeah. John Noble. So I met John Noble, who played that character. He's actually Australian, and he's probably was my age. He's probably around what I am now. So Okay. yeah, that would be a great role because I'm probably the right age for one of those roles. Sure. To answer your question, you know, yeah, one of those kind of king who's being possessed and tries to kill his son. That's a fabulous. Right. You know, see where he's eating and all the grapes down his front. Yeah. Yes. That's the one. I'd play him. That's a fun one. Yeah. All right. So. Oh, we better let our friend. Oh, we did. Yeah. My bad. Go ahead, Pep. Lui purtroppo è limitato dall'età, quindi non è che poteva tanto avere scelta di personaggi, però sicuramente avrebbe voluto interpretare un uomo, un umano, uno tra Boromir, Faramir, Aragorn stesso, o uno dei re. Io poi non so se lui ha fatto riferimento al sovrintendente, perché ha fatto riferimento alla scena in cui lui mangiava, quindi penso si riferisse al sovrintendente. Si è riferito credo proprio al Denethor. Infatti si è attore... in chat. Sì, Denethor, ma infatti io penso di averlo capito quella cosa, che è interpretato da John Noble, un attore australiano. Ci dicono in chat che sarebbe stato un ottimo Denethor. Infatti io l'ho associato a prescindere. Sì. The audience is saying you'd be great as Puoi him. chiedere, can you ask to if it's normal that Denethor eat like that? Oh, is it normal? No, it's really creepy. It's totally creepy. I think that's creepy, the point, creepy. right? Creepy, yeah, creepy. Not normal. No, not normal. Sì, no, it's so weird. Per rendere il personaggio proprio inquietante, sì. Sì, vabbè, quella è la scena che è diventata un meme, quella scena, lo sappiamo, quella dove lui mangia i pomodori in quel modo mentre Pipino canta, insomma, va bene. L'ultima domanda dal pubblico da parte del nostro Eric. One last question from the audience. So you kind of touched on this before, but as Farmer Maggot, were you the one who was actually chasing Merry and Pippin through the field? No. Not at all. No. And it was a different voice. Yeah. I have no idea who that was. Wow. Wasn't I me. can't remember. I knew it was someone different. I can't remember the name of the person that did the voiceover. It may have been Ken Blackburn, possibly, who's an actor friend of mine. It sounded a bit like him. It may not be, but it wasn't me. And they didn't revoice it. I mean, now they probably would. No, right? But now they probably thought it didn't matter and they were pushed for time. And I don't know. Nobody really notices unless you really go, that's not quite the same. Right. Non ero io che inseguivo Frodo e compagnia, però in realtà non hanno nemmeno cambiato la voce, anche la voce era diversa. Se proprio lì ti ci metti lo capisci, però non hanno cambiato nemmeno la voce, quindi no, non ero io. Okay, so we're getting up on the last questions here. This is one question we ask all of our guests at the end of the interview. Who is your favorite Tolkien character? Oh, favorite character. Right. That's an interesting question. Let me think. Yeah. I don't know. I mean, it's interesting. And I know that another question is about the Rings of Power, but I do have to say, I do like the dwarves. You know, I do find the dwarves very good on Rings of Power. They're my favorite, I think. So I don't know if I'd want to play Gimli if he's my favorite character, but I do quite like Gimli, you know, and the actor John Rhys Davies I know, and he's a really nice guy. Huge. He's not a dwarf. No, he's a big, tall Welshman. He's a huge guy. Yeah, he's big. He's got a big voice. I kind of have a problem with scale there. Yeah, they had all the scale models. So, yeah, I mean, I don't know if I have one favorite, but I do like the kind of earthiness of Gimli and the dwarves. But then I do like Gandalf because he's such an interesting, strange sort of
character who then gets resurrected. But this is segueing a little bit, but I do have to tell you I will tell you my favorite moment in the movies. My very favorite moment. Please. And possibly one of my favorite characters, also Bilbo, is that moment when Bilbo, I don't know, they're in Rivendell, I think, and he's there and he started to age because he doesn't have the ring anymore. And Frodo's there, and he sees the ring, and he turns into this monster. Goes, like that. And it's terrifying. I love that moment because you see the flip side. You see the evil. He's like a funny old man. He goes, That's my favorite moment. It's so philosophical because if you're a philosopher at any level, right, which I personally love, you know that there's that evil present in all of us, right? We could all be in the wrong situation, an evil person to an evil thing. Yeah, it's brilliant. Anyway, Pep, go ahead. Sì, allora, per quanto riguarda il personaggio preferito, è una bella domanda. Lui forse ti dice, però, Gimli, perché a lui forse piacciono più i nani. Sarà che gli sono piaciuti in questa serie, infatti lui comunque ha detto, strano che non mi avete ancora chiesto della serie. Quindi a lui piace i personaggi che hanno contatto con la terra, quindi i nani penso che per lui sia il personaggio, quindi di conseguenza Gimli, ha parlato benissimo ovviamente dell'attore che lo interpreta, mentre se deve indicare un momento in particolare, la scena di Bilbo in cui vede per l'ultima volta l'anello e salta addosso a Frodo, o perlomeno non salta addosso, ma si trasforma e lì esce tutta la cattiveria, no, dell'anello di Sauron, quindi sì, scena bellissima. E gli sarebbe anche piaciuto fare Gandalf perché lui ha detto che è risorretto e quindi diciamo si è resurrected, quindi mi piace questa parola che è risorto, diciamo, mi piace questa cosa. Quindi sì, questi due. So did you get a chance to see Rings of Power? And if so, what did you think? Oh, yes. So, of course, it was filmed in New Zealand, the first series anyway. We heard it's not for the second. No, it's filming in England now and in Europe. That's sad. It's sad. It's sad. But I think it came down to money. You know, it comes down to tax breaks and a better deal. Everything does. You know, Well, they spent a lot of it. The most expensive TV series in history. Right. I mean, I like it. I think that I was going to say this earlier. The difference with a film compressed into 2 hours or 3 hours. This is stretched over hours and hours. So therefore, for me, it took a while to warm up. It took a while to set everything up. And then it started to get good. So the last few episodes I liked when it got more exciting, when you saw the origins of Sauron, you saw the battles happening, you saw the conflicts. It got more dramatic, and I found the beginning slow, and then I like it now. As I said, I really like the dwarves. Peter Mullen, I know, who plays the king of the dwarves. I love the father-son relationships. That's a great one. I think the orcs are fantastic. Yep. I love them. I think they're maybe even better. Better. Even better than because they got more developed CGI, so much more detail. Yeah, I think so. They're great. So to answer your question, yes, I'm on board now. I like it now, and I'm going to keep watching. And also, I know I've got some friends in it too. So, were you surprised at who Sauron was, or did you know all along? No, I was surprised. Were you? What do you think? We were. Well, there's a story behind that because Frank, my dear Frank, who is the expert, like the foremost Italy's foremost expert on all things Tolkien, had said up front, I will shave my head bald if Halbrand ends up being Sauron. And I said, don't make that bet. Don't make that bet. It grew back. And so on a live show, we started the live with me shaving down to this. I mean, pretty much down to the skin. I was crying. I was very upset. Thankfully, this occurred maybe 2 weeks after the wedding. Thank God. Anyways. Did you have a Tolkien-themed wedding? We had Tolkien elements. We did not do sort of the 100% commitment. I'm walking down with elf ears as Galadriel, but we certainly had Tolkien. We have a couple.
items back here that we used in the wedding, and quotes from the movie and things like that. So yeah, for sure. I had Tolkien cookies made, and Oh my God, Yeah. that is wonderful. We better let Pepe do this. Pepe. yes. Sono velocissimo. Purtroppo comincio dicendo che è un peccato che il film non sarà più girato in Nuova Zelanda, ma in Inghilterra, un po' in giro in Europa, ma penso che sia una questione di soldi, di tassazione, quindi è sempre una questione di soldi. Allora, per lui è iniziato un po' lento, però ci è voluto un po' per riscaldarsi, e gli ultimi 2 o 3 episodi gli sono piaciuti, quando un po' di drammaticità è venuta fuori, e poi c'era quella cosa lì di scoprire un po' chi fosse Sauron. Poi Kelly ha chiesto: tu avevi pensato che potesse essere Sauron? Lui ha detto no, non l'avrei mai pensato, e poi ovviamente ha fatto vedere quello che è successo. E poi è venuta fuori la storia della pelata. Okay. We've got 5 minutes left. Come ha detto prima, i nani sono i suoi, diciamo, personaggi preferiti. L'attore del papà di Durin è un suo amico. Sì, mi scusi, Pep. Oh, Durin terzo. So puoi dirgli che per me è il personaggio migliore. Durin is Frank's favorite character in Rings of Power. He thought My he favorite. was the absolute Absolutely. best. So he was, yeah. The best character is Durin terzo. For me, The dwarf. really Yes. Durin, just remind me. So who plays him? The King of the Dwarf, the one you were mentioning earlier on. Oh, Your friend. Yeah. The King of the Dwarfs. Yes. Yes. Durin terzo. So it's the King of the Dwarves and his son and his wife. So Durin is like the King of the Dwarves. Yeah. Wonderful. Sì, sono stata la migliore parte, quando c'era lui, il figlio, la moglie, sì. So did you, one of the audience asked, were you able to take a souvenir from the set? Sarah said no. They said nobody was allowed to take anything. No. You couldn't do that. It was so much secrecy. No. Absolutely not. Absolutely Easy enough. No. Okay. Non si è portato nulla, ragazzi, molto semplicemente. Last question. Oh, this is the last one. Okay. Can you read Lord of the Rings now and think about the characters? I can't. I think we've got to misspell it. Either the faces of the actors and not your own imagination. To me, it's not easy. I can't. Meaning, I see. So after you've seen the can't. movie, does that just totally reshape how you think about the characters, or do you still sort of have your own image of the characters from your original reading of the books? Yeah. That's a tough question. That's a good question, though. I think no. I think if I was to read it, I'd see the faces of the actors. I think it's too hard not to. But if I was to go back now and if I was to read now the Silmarillion or the other, early works. I mean, the ones that haven't been explored yet in Rings of Power, then I would be able to create in my mind my own ones. But no, I'm going to always see Kate Blanchett as Galadriel, or or Hugo Weaving as Elrond now in the older ones. Yeah, and I can't think of Gandalf without seeing Ian McKellen, can I? Of course. I mean, you can. Right. So the answer is no, I can't. Sì, è impossibile adesso. Siamo arrivati a un punto in cui è impossibile leggere i personaggi e non immaginarli come quelli del film. È impossibile immaginare una Galadriel che non sia Kate Blanchett, o un Gandalf che non sia Ian McKellen, o un Hugo Weaves. Quindi impossibile. Però per il Silmarillion potrei usare la mia immaginazione. In quel caso sì, perché non abbiamo ancora visto attori. So Cameron, we're at time. I want to give you time to take us out in song. Yes. But you go. Keep asking, please. It's fine. no, but before I do, I also heard, I want to mention, you're a bit of a wine connoisseur. I am. I have some, but it's too early to drink it. Says who? It's 11 o'clock at no, it's 11 o'clock at night here. So you're good. Frank and I are actually taking our first sommelier course. Are you? We are. And I will tell you, I'm terrible at it. It makes me very angry because I get 1, maybe 2 cents, and you have everybody coming up with 13 and 14, and I think they're all a bunch of liars. But just very quickly, I used to, as a job in Australia, sell wine over the phone. So I did a lot of wine tasting. And the tasting wheel
it's legitimate, your own sense, like Christmas cake or cigar box. You know, the different senses of wine is individual to you, or Yes. you know, fruity, and that's great. There's a bar in LA. Just very quickly, there's a bar in LA, a wine bar. All the bar people are sommeliers. There's no wine list, not written down. You just say, what do you feel like? And you say, I feel like a red wine that's very gutsy and very fruity. They bring 5 bottles and they give you a little test, and you just buy the one you like, because they know from your description what you're saying. It is brilliant. How fun. But they absolutely know. So, and also, just to answer your question about Italian wine, yes, Montepulciano. Montepulciano, that we drink it all the time on the live show, all the time. It's a wonderful, easy drinking wine, but that sort of wine, which is a medium-bodied red wine, Yes. which is we have a thing in New Zealand called Shiraz, Australian wine, Yes. or Syrah, but it's similar to Montepulciano, and I would drink that all the time. It's very drinkable. That's my favorite, is a red, or something like a Malbec or a Merlot. Have you had a Brunello? I haven't. Brunello. I don't know. I think we have to send Cameron a bottle of Brunello. Oh, you do. Very good. Brunello. Okay. Good on you. I'm Good. Sorry, I say good on you for doing that. The wine. Yes. Yeah. So, okay. We are at time. Cameron, I want to thank you so much for your time here. It's every week. It's such a pleasure for us to have the experience to meet with someone firsthand, and to be able to translate it into Italian what the experience really was like on set, working with these, tremendous actors and filmmakers, and bringing Tolkien's stories to life. So thank you for doing that for us. It's been an incredible hour. And with that, we part ways in song. I will. I'll do the little song, and let's stay in touch anyway, because you never know. I might come to Italy one day, and you'll have to give me. You shall, wine. And we will take you everywhere. Exactly. And to drink wine. Yes. It's a deal. So I'll just quickly end this. I'll have to come in where I was. Here we go. L'arte nel suo mistero, la diverse bellezze insiem confonde, ma nel ritratto stai il mio solo pensiero. Ah, mio solo pensier sei tu. Asca sei a tu. Bravo! Ciao. Ciao. Enjoy the rest of your day. Thank you so much. Thank you. Take care. Lovely to meet you all. Have a lovely day. Night. Bye. Ciao. Thank Ciao, you. ciao. Ciao. Fantastico. That was great. Ha una voce great. incredibile. We Ha una didn't voce plan incredibile. that. We couldn't have planned that. He was fantastic. Pep, allora puoi tradurci quello che ha detto, puoi tradurre al pubblico quello che ha detto sui vini, se ti va. Sì. Era l'ultima Sì, parte. no, alla fine lui comunque vi incoraggiava a continuare, perché proprio il mondo del vino è bellissimo, proprio il bello dei sapori che poi li prendi con il tempo, no? È tutta una questione di pratica, come un po' tutte le cose. Lui esaltava molto il Montepulciano italiano, lo trova molto simile al suo Shiraz neozelandese, un vino molto facile da bere, però non ha mai avuto l'onore di provare il Brunello, però magari un giorno in Italia. Riccardo è finito il vino. È quello che mi hai regalato tu, che ne pensi? Cioè, che gli mostravo, solo la bottiglia vuota. That's already gone. Comunque, allora, io innanzitutto farei un applauso a Pep. Oh my God. Pep, sei stato fantastico, perfetto, quindi io non so come ringraziarti. Io sono abituato a riassumere molto, perché così non si perde il bam 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 della conversazione. Hai fatto benissimo, sei stato perfetto, anche perché chi magari comprende l'inglese non ha avuto problemi ovviamente a capire Cameron, invece chi magari non lo comprende ha potuto comunque capire il succo dell'argomento da te, quindi grazie Pep. No, perché allora prima c'è stato Gian che ha detto Frank totalmente con gli occhi in aria perché che aspetta la traduzione. Purtroppo devo ammettere che questa per me è stata la live più difficile, perché ci ho capito veramente poco da Cameron, perché parla molto veloce e l'accento newzelandese io non lo capisco. No, la settimana scorsa capivo tutto, ho capito perfettamente perché era californiano.
Cioè, era più facile, penso io. per me era Chiaro. facilissimo. Sì. Io l'ho capito perfettamente la settimana scorsa, non ho avuto problemi, tanto è vero che buona parte della serata l'ho tradotta io. Questa serata ho avuto serie difficoltà. Purtroppo è l'accento newzelandese che io non riesco a percepirlo. Forse è anche perché i newzelandesi parlano molto velocemente. Really? They are really fast, yeah, than American. Really? Yeah. Ho notato che i newzelandesi sono molto più veloci nel parlare rispetto agli americani, quindi alcune parole, alcune lettere le mangiano. Pep ovviamente è stato bravissimo anche in questo caso. C'è da dire comunque, Pep, tu vivi in Inghilterra da un bel po'. Da quanto stai in Inghilterra, mi dicevi? Quasi 12 anni. Quasi 12 anni. Quasi 12 anni, quindi hai avuto modo comunque di allenarti, seppur gli scozzesi hanno un accento difficile o... Abbastanza. Io dopo quasi 2 anni di Londra in taxi dall'aeroporto di Glasgow per Glasgow Central ho pensato di essere in qualche paese, non lo so, europeo, centrale, perché infatti poi ho chiesto, are we in Glasgow? Ha detto, quello mi ha detto son, mi ha detto get ready for it, perché qui si parla proprio una lingua completamente diversa. Sì. Piccolo non si dice, È vero. qui si dice we, the we tree, non the little tree, quindi è proprio un'altra lingua, quindi quello l'inglese. Quindi ti sei dovuto abituare a quella lingua praticamente dopo essere stato in Inghilterra. La cosa è che questi qui sono proud, sono molto orgogliosi di parlarlo, quindi loro lo parlano, sono molto orgogliosi. Non c'è tanto, non corre buon sangue tra gli scozzesi e No, gli scozzesi, ma pure i gallesi sono molto nazionalisti, questo lo sappiamo. Tanto è vero che quando l'Inghilterra perse con l'Italia, loro festeggiarono. Lo sappiamo, allora, festeggiarono per noi. A Glasgow un poster con Roberto Mancini il giorno della finale, dato da Brevard, con scritto Mancini, sei la nostra ultima speranza, no? E c'era Mancini con la bandiera scozzese, tutto. E hanno fatto fuochi d'artificio quando ha vinto l'Italia, hanno fatto il corteo gli scozzesi. Sì. Quando l'Italia vinse l'Europeo, European Football, ok, Italian won on England and Scotland and Welsh was so happy. Yeah. Ma questo lo sappiamo perché girarono moltissimi video dove loro festeggiarono. Insomma, allora, io sono contento perché è stata una bellissima serata. Fra l'altro Cameron è un personaggio in tutti i sensi, è fantastico. Si vede proprio la sua educazione teatrale. Si vede che è un attore di teatro, proprio dall'espressione. È stato veramente fantastico, è super espressivo, super simpatico. E Peppe, grazie veramente. Spero di poterti avere ancora con noi per i prossimi appuntamenti. You are officially promoted to permanent translator. No, ma thank you. I'm happy to take the job. Okay. No, se è a quest'ora è perfetto per me. Se è sempre sì, e queste saranno le ore. Ma tra l'altro la settimana prossima avremo un nano, giusto? Yes. Forse. O è We confermato? hadn't announced it. He's confirmed. Yes. It's confirmed. Ragazzi, settimana prossima avremo uno dei nani dell'Hobbit. Ora, non vi diciamo quale. Non vi diciamo, comparirà l'evento su YouTube, quindi diciamo che le prossime settimane, 1 o 2 settimane, saranno dedicate un po' più all'Hobbit. Infatti faremo venerdì la classifica con Erenvor dei personaggi dell'Hobbit e martedì prossimo intervisteremo uno degli attori dell'Hobbit e quindi intervisteremo uno dei nani. Ora dite, Frank, sono tanti i nani, è un gruppo di nani che chi potrà mai essere? Io non dico niente, no, non ve lo dice manco lei. Lo scoprirete la settimana prossima, molto semplicemente. E va bene, allora io inizio a ringraziare tutti voi che ci avete seguito stasera. Spero che la live, credo che questa di stasera sia stata logisticamente la migliore fino ad oggi, perché ognuno ha avuto il proprio ruolo. Kelly ovviamente è l'intervistatrice principale, io gestisco la parte informatica da qui e non hai idea dei salti mortali che devo fare per passare da un file all'altro, ai commenti eccetera eccetera, quindi voi mi vedete che faccio la presenza, in realtà faccio un lavorone, ve lo assicuro, per cercare di che non vada a nulla male. E ovviamente ringraziamo anche Pep che ci ha aiutato questa sera, ci ha dato un grandissimo, un gigantesco aiuto. Quindi grazie infinito Pep. Tra l'altro Pep, qual è la tua azienda di spedizioni, no, di delivery, tu me ne dicevi prima? No, io faccio Asporto, qui si chiama Takeaway.
Takeaway, ma è un nome, un marchio o è un franchising? Sì, potrei dirlo, non mi piace. Sì, un mezzo franchising. Sì. Yeah. Forno, Vabbè. forno. Facciamo Italian street food, diciamo, siamo focalizzati sull'asporto, è più facile, meno costi, meno staff, più veloce, più facile, sì. Ma consulenza nel mondo della ristorazione, un po' di tutto. Vabbè, Peppe, io direi che sei un giovane imprenditore all'estero, quindi direi che dai tutto di che essere orgoglioso e anche di pubblicizzare la tua attività. Quindi non vedo. Tra l'altro tu vieni dalla Puglia, quindi siamo praticamente io e te quasi conterranei, io sono campano, quindi sono super orgoglioso che ci siano ragazzi della mia età, credo che tu sia mio coetaneo, quindi immagino... 89, tu 87, no? Io sono 87, esatto. Sì, 2 anni più piccolo. 2 anni più piccolo. Ok, siamo coetanei, quindi questa cosa mi rende stra felice e stra orgoglioso. Quindi complimenti, Pep, sia per l'aiuto che c'è dato stasera che ovviamente per quello che fai all'estero. Allora, io ringrazio ovviamente la mia Kelly, grazie, come sempre, che ci fornirà anche altri ospiti per le prossime settimane. Sta lavorando su quello, lei lavora ogni giorno, ragazzi, per arrivare, scalare la vetta. Piano piano, siamo alla terza intervista, quarta generale, una che ancora non abbiamo registrato e che ve la metteremo. Quindi piano piano arriveremo sempre più in alto, non vi preoccupate. Va bene, allora ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio ancora tutti. Minchia, Frank, che canalone che sta diventando! Yeah. Vabbè, ragazzi, non è che stiamo facendo le interviste, è una cosa che io volevo fare già da tempo. Il limite, ovviamente, ragazzi, è la lingua, perché io sì, me la posso cavare in qualche modo, però di certo non posso fare il lavoro che ha fatto Kelly, ma nemmeno quello che ha fatto Pep. Quindi diciamo che senza di loro io questo tipo di contenuto non ve l'avrei potuto mai portare. Avrei potuto portare magari qualche intervista a qualche attore italiano, doppiatori italiani, cosa che già abbiamo fatto con Pino Insegno e che faremo ancora, però esportarci all'estero non l'avrei mai potuto fare. Loro, Kelly innanzitutto, e anche altre persone che stanno collaborando in queste interviste, tra cui lo stesso Pep stasera, ma anche Ciubecca, anche lo stesso Recal, che nei commenti ci aiutano le scorse settimane, diciamo, mi stanno aiutando a portarvi questo contenuto, quindi sono felice che voi lo stiate apprezzando. Va bene, allora io vi auguro quindi la buonanotte, la buona serata, noi ci vediamo, vabbè, nei prossimi giorni uscirà un video e venerdì sera uscirà, faremo la live con Erinvor sui migliori personaggi dello Hobbit. Già vi dico che, vi avviso perché me l'avete chiesto per l'inizio live, lunedì prossimo non ci sarà nemmeno lettura e commento del Silmarillion perché Paolo sta in Israele. Quindi Paolo torna il 30 di novembre e faremo una live insieme il 2 dicembre probabilmente. Quindi con Paolo ci vedremo il 2 dicembre, quindi salta anche lunedì prossimo per lettura e commento. Però usciranno ovviamente altri video, sia questa domenica che la prossima. Che è successo? Paolo, manca il giorno di il giorno di ringraziamento è il 4 dicembre. No, 24. Ah, il 24 novembre. Ragazzi, fra 2 giorni inforniamo il tacchino. La signora qui mette la roba nel culo del tacchino e lo mette nel forno. Si cucina tutto. Quindi poi vi faccio sapere com'è andato il Thanksgiving a casa qui, a casa Tolkien. Vabbè, Pep, ti mando un bacione, un abbraccio, grazie ancora. Ragazzi, ciao ragazzi. Noi ci vediamo nei prossimi giorni. Buona serata e buonanotte. Ciao.